Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть в Шерлока Холмса «Преступление и наказание». У нас новое дело — «Тайна исчезнувшего поезда». Да, конечно, мы еще не расследовали ничего. Ох, эти долгие загрузки. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Королева в Need опасности. help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People Как они similar не to похожи those whom вообще. you pretend to Что, у него defend ушные in your пробки, что ли? petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Вот так вот. Так, письма от благодарной матери. Мистер Холмс, я знаю, вы проводили расследование убийства Черного Питера. Примите мою глубочайшую признательность за ваше желание смягчить приговор моему дорогому сыну Джону Хоплинеллигану. Он невиновен, уверяю вас, он всего лишь оказался не в то время, не в том месте. Ну, естественно. Но спасибо вам, что он скоро выйдет на свободу. Бла-бла-бла. Судьба Черного Питера. Ладно. Газеты. Но мы отправляемся на вокзал. Пес. Поговорить. Ну-ну. Ну-ка, на месте ли?
Да. Черт побери, какие странные развлечения в Англии. Так, две. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Что, неделю спустя? What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Следующим утром очень рано. Опять ни хрена не видно, проклятый туман. Давайте вернемся днем. Пока у нас никаких улик нету, правильно же? Да, ничего нет. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Начнем, пожалуй. Так, осмотреть место исчезновения. Раскройте тайну, да? Осмотрите пути, где исчез поезд. Ватсон. Да что же я не ту кнопку нажимаю? Талант воображения. Ладно, ладно. Так, он откуда прибывал-то? First of all, let us examine the area where the train disappeared. Там какие-то чуваки стоят. Ну ладно, пойдем туда. Бежим, Ватсон, бежим, мой дорогой друг. Кстати, недавно слушал по радио как раз рассказ о том, что Конан Дойл на самом деле описывал Шерлока Холмса как молодой человека лет 27. Худощавого телосложения. Но... This is the place where we saw the train vanish last night. Что-то валяется. Но вот этот дорогой товарищ явно не 27 лет. От роду. Так, что это такое? There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Гениально. Ватсон, а вы видите что-нибудь необычное? Пустая бутылка. A discarded item, possibly thrown from the train.
There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is Значит, also a result. кто-то изобразил гудок Oh, I поезда. see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Или мы просто заберем. Так. Больше информации соберите, найдите карту окрестностей. Хорошо. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. И вещаем. Билеты покупаю, продаю. Так, что здесь? Телеграмма. Сообщение для всех станций. Мистер Робинсон прибывает на A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Она прибывает вообще. Located, действительно. Here is the train set. Расположен. Так, локомотив, вагон для перевозки угля, вагон первого класса, почтовый, специальный, заказан мистером Робинсоном, вагон второго класса. Интересно, интересно. Что я выше стал? A telegraph. Ничего тут воображение у тебя никак не разыграется. Глядя на телеграф. Ладно. Смотрю, Ватсон мне не помогает и не отвлекает. Давайте изучим смотрителя станции. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Давайте взглянем на человечка. Так. Седые волосы. Значок смотрителя. Часы, кстати. Не? Пятна грязи. Что-то еще упустил. Кольцо. Обручальное кольцо. Так. Давай нам карту. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. О поезде Could что you можешь please give us рассказать? any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's Это мы уже inside my сделали. office. Пока ты спал. Ой, специальный See you вагон. later, Подожди, my good man. подожди. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail?
That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular конечно. wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Странный See you вопрос. later, my good man. Так. Надо узнать, что перевозили в специальном вагоне. Улики. Здесь что-нибудь есть интересное? Ладно. Так, а если на сундук посмотреть? А, на тебя посмотреть? Зал ожидания. Ватсон, куда ты лезешь? Знай свое место, пес. This map will be useful. Так, Ноттингхэм, Ившем. Ну вот какой-то, там какой-то карьер, что ли, или что-то такое. Так, что нам осталось сделать? Что узнать, что перевозили. Как мы можем об этом узнать? Так, с тобой мы разговариваем. Куча мусора. Давайте пороемся в мусоре. An old Колокол. locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. This Гениально. part is probably from a locomotive. Нет, нет. Ничего в голову не приходит. Шерлок. Ну ладно. Так. Лесенка-чудесенка. Эть. Зачем мне карта открылась вдруг ни с того ни с сего? Как я здесь оказался? То есть я туда не могу шаг сделать, да? Зашибись. Так, ну-ка, Ватсон, пойдем-ка с другой стороны обойдем все это дело. Так, мы же там можем выйти, да? Так. Кто ты? Блин, как ты оказался передо мной, Ватсон? Чё надо-то, я не понимаю. Слушайте, бред какой-то. Я думал, как-то двигать, может, можно перемещаться. Да нет, я здесь нахожусь. Так, куда меня Кэп отвезет, интересно? Что?
This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. This suitcase Но не contains my пригодилось. archives. Вот честно, никуда не могу подвинуть указатель. Надо узнать, что перевозили в специальном вагоне. Никаких следов поезда, специальный вагон, поезд сейчас вместе с людьми. Нет. Вы прикалываетесь, что ли? Как мне переместиться куда-нибудь? Может быть, я не все здесь осмотрел еще? Специальный вагон. Что может быть в специальном вагоне? Еще с этим мистером Робинсоном надо поговорить. А как до него добраться, до мистера Робинсона? Тут ничего. Там люди стоят, но они мне не дают возможности пройти. Шприц. Ну-ка. Как далеко я смогу уйти? Ага, ага. Да нет. Находится на станции Бридлингтон. А я-то на другой станции. Так, слышь? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Спасибо. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Наконец-то. Так. Начальник... Отправляемся на Бридлингтон.
Так. Какие проблемы с пассажирами могли возникнуть? Разгневанный пассажир. Ну давай, рассказывай. В чем дело, Бобби? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Так. Рабочая одежда. Дешевый билет. Тоже женат. О-о-о. Грубая кожа. У тебя грубая кожа. Используй мыло Palmolive. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a С ticket. вас-то брать-то нечего. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Че ты встал-то тут, блин, в позу? О, богатей. Мистер Робинсон. А, мистер Робинсон. Песня какая-то есть. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. А у меня жалоба, что ты Well, жирный in занимаешь that целую case, скамейку. Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Чик-чик. Давай посмотрим на твою харю. Австралийская шляпа. Что-то я на глаза смотрел. Пузяка. Дорогая одежда. Ширинка не застегнута, да? Так. Большое золотое кольцо. И чемодан. Нет? Смотрите, какой интересный чемодан. Штиблеты? С крокодиловой кожи? Да. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be По able тебе to get сразу over видно, this конечно. disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train.
And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Вот так вот. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Это интересно. Первая улика. Так. Чилийцы остались в поезде и специальный вагон. Нет, не подошло. Поезд вместе с людьми. Так, случайно. Чилийцы случайно остались в поезде. Билетный контролер их не заметил. Да, конечно. Директоров чилийской компании Барказас специально оставили в поезде. Контролер выследил всех пассажиров. Это, конечно, я думаю, что второе. Ну что ж, а продолжим мы это интересное расследование в следующей серии. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.